wana ile knowledge ya kwenda kujiajiri, kutafuta ajira mbadala. Matokeo yake kunakuwa na kundi kubwa la vijana ambao wanarandaranda mtaani kutafuta ajira na kupoteza nguvu kazi za taifa. Kwa hiyo hilo nalo kwa kiasi fulani wataliangazia ni namna gani watakwamua hizi nchi ambazo ni jumuiya hii ya mabunge ya jumuiya ya SADC, jinsi ya kuangalia kwamba ni jinsi gani ambavyo watawafanya vijana kutoka katika nchi washirika waweze kuondokana na swala hili la ukosefu wa ajira. Lakini zaidi ya hapo watakuwa wanaangazia masuala ya chakula. Kumekuwa na shida sana katika nchi mbalimbali, hasa nchi katika bara la Afrika, kuwa na shida au uhaba wa chakula au ukosefu wa chakula kutokana na mabadiliko pia ya tabia nchi. Kilimo kinakuwa kinapiga, watu wanalima lakini mazao yanakuwa ni machache kutokana na hali halisi ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo nao wataangalia pale tunafanyaje ili kuweza kuondokana na hiki kilimo cha msimu cha kutegemea mvua, kuwe na kilimo kile cha umwagiliaji. Mtazamaji, tunapomsubiri Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuja kuzungumza na wajumbe wa mkutano huu wa 53, baadhi ya mawaziri wamekuwa wakizungumzia hali ya nchi zao kwa ujumla, nini kinafanywa na mataifa yao. Alianza waziri wa kilimo Hussein Bashe, akazungumzia masuala mengi sana yanayofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba sekta ya kilimo inainuka. Akasema kwamba katika mwaka ulioanza hivi karibuni ni kwamba serikali ya awamu ya 6 imefanya juu chini kuhakikisha kwamba bunge linapitisha bajeti iliyoombwa ili kuweza kwenda kusimama na kilimo chenye tija, kilimo ambacho kitaangalia miundo mbinu ya kilimo. Na fungu kubwa limeelekezwa pia katika masuala ya sekta ya umwagiliaji. Ni kwamba Tanzania inajikwamua katika hili kutokana na kwamba mvua zilizokuwa zinategemewa na wakulima zimekuwa hazina tija. Kwa hiyo ni hatua nyingine kuelekea katika kutumia yale mabonde ambayo tunajivunia, mabonde mengi sana yanayotiririsha maji kwa ajili ya kufanya kile kilimo cha umwagiliaji. Unapofanya kilimo cha umwagiliaji ni kwamba utakuwa na utoshelevu wa chakula. Kwa hiyo hakutakuwa tena na ile haja ya watu kulala njaa kama ambavyo alisema Waziri Bashe. Akasema wananchi wengi wa kipato cha chini wanashindwa kuhimili kutokana na chakula kinauzwa ghali kutokana na uhaba wa chakula chenyewe. Kwa hiyo kaya nyingi zinakuwa katika hali ya umaskini kutokana na mdororo wa kiuchumi katika familia hizo. Kwa hiyo ni mambo mengi yatakuwa yanaangaziwa hapa. Lakini kama ulikuwa unafuatilia matangazo yetu kuanzia majira ya asubuhi, mwenzangu Esero Mafuru alikuwa amefanya kipindi cha Jambo Tanzania asubuhi, akawa anazungumza na katibu wa bunge Nilo Mhambi, na akasema kutakuwa na tija kubwa sana hapa katika maeneo haya ya Arusha yenyewe katika kuchagiza tu ule uchumi wa mkoa kutokana na wageni wengi walioingia hapa Arusha kwa ajili ya kufuatilia mkutano huu, na wale wanaoingia kabisa ambao sasa ndio wahusika wengi wanaoingia katika ukumbi na kila kitu kinachofanyika katika mkoa wa Arusha. Wapo wananchi wengi kwenye mabanda, lakini kule nje ya eneo hili biashara zinaendelea. Kwa hiyo mwingiliano ule wa watu, wengi wa watu walioingia hapa Arusha, kwa hiyo mzunguko wa fedha unazunguka. Kwa hiyo kwa wakazi wa Arusha kwao ni neema, lakini kwa Tanzania kwa ujumla kipato cha taifa kitaongezeka. Kwa sababu gani? Vivutio vyetu vya utalii, ukikumbuka ile programu ya Royal Tour aliyoifanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ilikuwa wanaiona kwenye TV, wanaiona kwenye vyombo mbalimbali vya habari, lakini uwepo wao hapa Arusha, pengine mtu ataka kuona uhalisia. Ule mlima Kilimanjaro uliokuwa unatajwa uko sehemu gani? Tija ule mlima Kilimanjaro kwa taifa ni upi? Kwa hiyo wapo watakaopenda kwenda kupanda au kwenda kufika katika maeneo yale ya Kilimanjaro pale kuangalia ule mlima. Lakini hizi mbuga zinazotajwa, Serengeti, sijui Manyara, ukienda Tarangire, lakini bonde lile la Ngorongoro Crater ambalo liko katika maajabu ya dunia, watafika kule kwa sababu siku ya Jumamosi watapata nafasi ya kutembelea vivutio vile. Katika kutembelea vivutio vile, mtazamaji, ni kwamba tutakuwa tumeingiza pato la taifa. Kwa hiyo ni mambo mazuri yatakayokuwa yanafanyika hapa Arusha, na sisi tunasema TBC tuko gado, tuko ange hapa kwa ajili ya kukuletea matangazo haya ya moja kwa moja, na utafurahia kwa sababu utajua ni kitu gani ambacho Tanzania kama mwanachama anafaidika na nini kuhusiana na mkutano huu ambao unafanyika hapa Arusha. Pengine Esero Mafuru, wakati tunasubiri Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili aweze kuja kuhutubia mkutano huu, kama unanipata unaweza ukatuonyesha hali halisi ya ukumbi wa mkutano jinsi ulivyo.
Na hapo mwanzo tulikuwa tunamsikia waziri wa Botswana naye alizungumza yake, waziri wa hii nchi nyingine sikumbuki vizuri, lakini ni kwamba wamekuwa pale kila mtu kielezea kinachofanyika katika nchi yake. Na kama nakumbuka waziri Bashe alisema kama nchi, kama kuna kinachozalishwa Botswana kisizalishwe sehemu nyingine, yaani waangalie kitu gani ambacho kinazalishwa kwa wingi Botswana waweze kuuzia mataifa mengine ya jumuiya hii, ni kitu ambacho Tanzania wanazalisha kwa wingi kiweze kuuzwa mahali pengine. Kwa hivyo tuseme hivyo, tunajaliwa uchumi sio wa nchi yetu tu, lakini nchi za jumuiya hii ya SADC. Nadhani nadhani uko tayari tuonyeshe hali halisi ya ukumbi jinsi ulivyo na nini kinachoendelea kule, wakati tukiendelea kumsubiri Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan punde atakapokuwa anaingia katika ukumbi wa mkutano. Naam, asante Victoria Patrick kutoka nje ya ukumbi wa hapa Gran Melia, na kwa kutujuza lao kwa usuli yale ambayo yatajiri katika mkutano huu wa 53 wa Jukwaa la Mabunge ya Nchi za Jamhuri ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, na anayetarajiwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, akiwa anasubiriwa na ukubwa wa nchi wanachama wa SADC, nchi 15 wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, isipokuwa nchi moja tu ya Komoro ambayo haipo kwenye jukwaa hili la mabunge ya SADC, lakini nchi nyingine zote 15 zimehudhuria hapa. Tuna wawakilishi isipokuwa mataifa matatu ambayo yameweka uhuru, ikiwemo taifa la Angola, ikiwemo Msumbiji, lakini pia na Madagascar. Wao hawatakuwa kwenye mkutano huu, lakini mataifa mengine yote hapa na maspika wa bunge na majopo ama ujumbe mbalimbali ambao umehudhuria utaonesha ama baada ya mkutano wenyewe utafikia maazimio ni kila ambacho mataifa haya yamepanga kwa pamoja kuyafikia. Na lengo mahususi la mkutano huu wa 53 ama shabaha kuu ni kuboresha kilimo na kukabiliana na taabu ya uhaba wa chakula, lakini pia na ukosefu wa ajira kwa vijana. Kinachomulikwa sasa ni wajibu wa mabunge haya yanafanya nini kufikia malengo hayo makuu. Huu ni mkutano wa 53 wa jumuiya hii, ama tunaweza kusema jukwaa hili la mabunge ya nchi za SADC. Mkutano uliopita ulifanyika mwezi Desemba mwaka 2022 kule Kinshasa, Kongo, na Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiye aliyefungua. Lakini leo umesogea nchini Tanzania, ikiwa ni utaratibu wa kawaida wa mzunguko wa kufikia kwa kila nchi wanachama, na hivi leo tunaweza kusema kwamba umekuwa ni mkutano ambao umekuja baada ya miaka 15, baada ya miaka 10, na mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 2013 Tanzania ilipofanya mkutano, na imeshaufanya mara 4, ila mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 2013. Kwa hiyo kusogeza leo nchini Tanzania kwa namna nyingine ya pekee tunaweza kusema ni kuleta baraka katika wakati ambao Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasaka kufanya mabadiliko makubwa sana katika sekta ya kilimo, lakini pia kutafuta ajira kwa watu wake, hususan vijana. Na hapo awali kulikuwa na mazungumzo mengi yaliyohusisha uwasilishaji wa mada kutoka kwa mawaziri mbalimbali wa nchi wanachama Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, lakini pia na maspika wa mabunge haya. Waziri wa Kilimo wa Tanzania Mohamed Bashe alifungua jukwaa hili kwa usuli mzuri, akaeleza mipango madhubuti ambayo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafanya katika kuhakikisha kwamba inaondokana na taabu ya masuala ya uhaba wa chakula, lakini pia na kutengeneza ajira nyingi kwa vijana. Imekuwa ni hotuba ambayo imerejewa na viongozi wengi ama maspika wengi ama wakilishi ambao wamekuja kuzungumza hapa jukwani, kwa sababu imetoa mwelekeo mpana, na tunaweza kusema ama wale ambao kwa mujibu wa wale ambao wamekuwa wakirejea ni kwamba ni hotuba iliyobeba mwangaza mkubwa na kigizo chema kwa watu wengi
katika mataifa haya ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Amezungumzia mipango ya serikali ya Tanzania ikiwemo mradi ambao hivi sasa unaendelea kufanya kazi wa BBT, yani Building Better Tomorrow, ambao mpaka sasa hivi kuna maeneo mbalimbali katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vijana wakifundishwa namna ya kufanya kilimo bora, na waziri amesema kwamba wanataka kufanya kilimo kiwe kilimo kiwe cha kuvutia, kisiwe tu kwenye makava ama makavasha ambayo wanaonesha wazee waliochoka na kuonesha taswira ya kilimo. Na mpango huo ukiwa unaendelea kutekelezwa katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hapa Arusha kuna eneo mahususi ambako vijana wa Kitanzania tayari wamewekwa, imepigwa makofi na kurejelewa kama miongoni mwa mipango bora kabisa ambayo Tanzania inafanya katika kuondokana na taabu ya uhaba na uhakika wa chakula na usalama wa chakula. Tunazungumzia uhaba, usalama na uhakika wa chakula katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo tunaweza kusema vimechukuliwa hapa kwenye majadiliano ya awali ni namna ambavyo Waziri Bashe, lakini pia na viongozi wengine wakiwemo maspika wa mabunge walivyozungumza namna ya kujinasua sasa kutoka kwenye ukoloni wa utegemezi wa chakula, lakini pia tunaweza kusema ukoloni wa mbegu. Na hatua tunaweza kuipigia mstari kuhusiana na masuala ya mbegu ni ilifikiwa na marejeo yalikuwa ni kwamba kama mtu anayemiliki mbegu ndiye anayemiliki chakula. Sasa ni kwa namna gani kujinasua kutoka humo? Mipango ya Tanzania katika kuboresha mbegu zake za asili ambazo zinaweza kupandwa leo zikapandwa miaka mingine ijayo, lakini pia na kuleta afya madhubuti kwa raia wake, ni miongoni mwa yale ambayo yamewekwa mezani katika mazungumzo ya awali. Ifahamike kwamba duniani kote kunayo ardhi ya hekta bilioni 5 ambayo yafaa kwa kilimo. Bara la Afrika linazo hekta milioni 600 mahususi kwa kilimo, nasema Arab World, ambayo yafaa kwa kilimo lakini haijatumika. Hiyo ni sawa na 60% ya ardhi yote ifaayo kwa kilimo lakini haijatumika. Ni kwa namna gani kujinasua kutoka kwenye mkwamo huo? Majadiliano haya pengine yanaweza kuleta mwarobaini wa kitendawili hiki ambacho mpaka tunazungumza sasa ni kama hakina mteguzi, kwa sababu kumekuwa na taabu ya nafaka mbalimbali ama mazao mbalimbali ambayo Afrika yenyewe licha kuwa na ardhi hiyo ambayo ingelimwa kisasa ikatifuliwa uzuri, lakini wakaingizwa vijana ambao wangepata ajira, basi Afrika isingekuwa na taabu ya kulia na chakula. Vita ya Ukraine, lakini pia vita ya Ukraine na Urusi imekuwa ni kama kilio cha mataifa mengi barani Afrika, lakini pia na mataifa mengine yanayoendelea duniani. Wauzaji wakubwa kabisa wa nafaka hawa kote duniani ikiwemo Muungano, vita yao tu ilileta kilio na inaendelea kuleta kilio, na tunaweza kusema kimekuwa ni kisingizio kikubwa kwa mataifa mengi ya Afrika. Kila yanapotajwa masaibu ambayo Afrika yapaswa kutafutiwa majawabu, basi jambo huwa ni moja, kwamba vita ya Urusi na Ukraine ndiye kisababishi kikubwa. Hivi leo waziri wa kilimo Hussein Bashe amesema basi ifike ukomo na ifike mwisho sasa kulialia kutokana na taabu ambazo zinasababishwa na majanga hayo. Akauliza, je, ni mpaka lini majanga ya kidunia yataendelea kuiliza Afrika ikalialia kwa ukosefu wa chakula na vitu vingine, ili hali ardhi ipo, vijana wapo, nguvu kazi kubwa ya bara hili. Bara la Afrika tunaweza kusema ni bara ambalo lina vijana wenye umri mdogo wengi zaidi kuliko sehemu nyingine yoyote duniani. Umri wa vijana wa bara la Afrika kwa ujana wao ni miaka 20, lakini umri kwa nchi ya Tanzania yenyewe ni miaka 18. Tunaweza kusema Africa is the youngest continent in the world, kwamba ni bara changa kiumri kwa uliko mabara mengine yote. Je, haya yote yanaweza kutumiwa vipi ili kuleta tija na kuondosha mkwamo wa vilio vya kila siku? Unaweza kujiuliza pia ni vijana wangapi ama watu wangapi barani Afrika kila siku wanajongea vitandani mwao wakiwa wamelala njaa. Hesabu ni kubwa, zaidi ya milioni 300 wanakwenda kila siku usingizini wakiwa hawajaonja chakula. Ingekuwa kwa Waswahili wa vijana sasa hivi wanasema amepiga dash ama amekula ndefu. Haya yanaweza kuvumiliwa mpaka lini? Je,
tunaendelea kuuliza viongozi hawa wanapokuwa wanaketi, suluhu ya mazungumzo yao yatalenga kulinufaisha bara la Afrika kwa kiasi gani? Izingatiwe pia kwamba 98% ya chakula kwa matumizi ya kila siku bara la Afrika inazalishwa na wakulima wadogo wadogo. Chakula bado hakijaingia kwenye mikono ya wakulima wakubwa kubwa wenye mitaji yao. Basi mwito wa kile tunachoamini ni private and public partnership PPP bia baina ya sekta binafsi na ya umma unaweza kuleta mageuzi haya, na hilo Tanzania pia imeliweka kwenye hotuba yake leo. Waziri Bashe akilisema kwamba Tanzania haifanyi peke yake, inashirikiana na wadau wengine katika kuhakikisha kwamba shughuli ya uzalishaji wa kilimo wa mazao ya kilimo inaleta tija kwa mataifa yote. Hapa Tanzania tutolee mfano, baada ya kuwa na taabu ambayo ilituliza sana, hatuna mafuta ya kupikia, hatuna mbegu za uzalishaji wa mafuta ya kupikia kwa sababu nyingi tunazitegemea kutoka Ukraine na Urusi. Sasa hivi uzalishaji wa mbegu, bajeti inakwenda huko kwa nafasi kubwa, lakini pia kilimo cha umwagiliaji, bajeti yake sasa hivi ni zaidi ya bilioni 390, na hiyo tumeshaona kwamba itakwenda kwenye maeneo mbalimbali yakiwemo mabonde makubwa ambayo yanaweza kuilisha Tanzania, yanaweza kuilisha Afrika. Rais Samia Suluhu Hassan yeye mwenyewe anasema nia yake ni kuigeuza Tanzania kuwa the basket of food in Africa, jambo ambalo mwendo wameshaanza ndugu zetu wa Zimbabwe. Katika miaka ya uhuru wake mwaka 1980 na kurudi nyuma, Zimbabwe ilitazamwa sana kama kapu la chakula la Afrika, lakini baadaye mambo yakienda hali jojo, Zimbabwe ikawa miongoni mwa mataifa yanayoomba chakula, yanaomba chakula kwa sababu kilimo hakikutiliwa mkazo sana. Uongozi wa serikali ya Rais Emmerson Dambuzo Mnangagwa ulipoingia madarakani ukaweka mikakati ya kuifanya Zimbabwe iwe self-sufficient kwa chakula na kutaka kurejesha ile heshima ya kapu la chakula la bara la Afrika. Na hivi leo Jacob Mudenda, spika wa bunge la Zimbabwe, ambaye amekuwa spika wa bunge hilo tangu mwaka 2013, ameuthibitishia umma huu kwamba Zimbabwe hivi sasa inajitosheleza kwa nafaka ikiwemo mahindi, lakini pia Zimbabwe haiagizi ngano kutoka Ukraine, haiagizi ngano kutoka Urusi. Ilifanya mikakati, ikafanya michakato, ardhi ipo, miundombinu ipo. Zimbabwe haiagizi ngano kutoka nchi yoyote duniani. Nikupitisha pia kwenye hili swala la ngano ambalo pengine viongozi wanakuna kichwa kulipatia majawabu hii leo. Kuna baadhi ya mataifa yanayotegemea uzalishaji wa ngano kutoka mataifa ya Urusi na Ukraine ambayo yatakuwa na tija kubwa katika kuleta mageuzi. Kama yakiamua kuachana na hali, basi yataleta mageuzi makubwa kwa ajili ya nchi hizi za kusini mwa Afrika ama jumuiya ya kusini mwa Afrika. Tumpelekee matangazo hayo Victoria Patrick ambaye anasubiria Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aingie hapo ukumbini, naye atamkaribisha. Victoria Patrick, hebu chukua usukani huu, endelea. Tutarejea hapa kuzungumza zaidi ya ukumbini, lakini pia ya mkutano wetu ambao unaendelea tukimsubiria Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Vicky. Asante sana Esero Mafuru kutoka katika ukumbi huu wa Gran Melia ambako unafanyika mkutano wa 53 wa Jukwaa la Mabunge ya SADC. Ni kwamba kiashiria hiki kurudi tena nje ni kwamba mwenyeji wa mkutano huu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anakaribia kuingia katika mkutano huu, kwa sababu hata wageni waliokuwa nje sasa wameingia katika ukumbi huu kwa ajili ya kusikiliza yale yatakayokuwa yanajiri katika mkutano huu wa 53. Mwanzoni nilikuwa nakuelezea tu dhima ya mkutano huu, kuangazia masuala ya ajira kwa vijana, kuangazia masuala ya kilimo chenye tija, lakini zaidi ya hapo kuangalia masuala yanayotatiza bara la Afrika, kutokuwa na chakula cha kutosha au utoshelevu wa chakula. Lakini katika pita yetu hapa, mtazamaji, tumekutana na wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wapo ni wengi kiasi, wapo na wanashuhudia, wamekuja kushuhudia yanayofanyika katika mkutano wa 53. Kumbuka wabunge hawa ndio wanaopitisha bajeti za
za serikali zao kitaifa, iwe ni hapa, iwe ni Afrika Kusini, iwe ni Botswana, iwe ni Mozambiki na kwingine pote. Wabunge hao ndio wanaopitisha bajeti za serikali zao. Kwa hiyo kuwepo kwao hapa ni kitu kikubwa sana na cha muhimu, kwa sababu wataona matakwa ya jukwaa hili la mabunge ya SADC wanataka kufanya kitu gani, lakini je, wanaweza kukifanya bila kuwa na bajeti iliyojitosheleza? Lazima waende wakasimamia kule katika mabunge ya kitaifa kuhakikisha kwamba serikali inatenga fedha za kutosha na bunge liweze kupitisha fedha za kutosha kwenda kusimamia hayo maswala, ili kuweza kuangalia ndani ya miaka 5 baada ya kupitisha basi haya mambo ni nini kitakachokuwa kinatokea katika nchi wanachama. Kama serikali zitakuwa zinatenga fedha za kutosha, kwa mfano katika sekta ya kilimo, ni dhahiri kwamba kutakuwa na uzalishaji mkubwa wa chakula. Na kuwa na uzalishaji mkubwa wa chakula ni kwamba katika serikali husika kutakuwa na vyakula vya kutosha. Kwa hiyo tayari ile changamoto ya kutokuwa na utoshelevu wa chakula, tatizo hili litaondoka moja kwa moja. Lakini kilimo hicho chenye tija kitafanya sio tu chakula cha kujikimu, lakini kutakuwa na vyakula vile ambavyo vitafanya vitakuwa vinainua pato la taifa kibiashara. Kwa sababu Tanzania wanasema pamoja na bajeti kubwa iliyopitishwa na serikali katika mwaka huu wa fedha mpya, ni kwamba Tanzania inataka kufanya mageuzi ya masuala ya kilimo. Masuala ya kilimo ni kwamba ni kuboresha masuala ya mbolea na ruzuku iende kwa wakati, lakini upanuzi wa mashamba makubwa, kuhakikisha kwamba vitendea kazi, miundombinu, sekta ya umwagiliaji, vyote vinawekewa mkazo ili kuweza kuzalisha. Kwa hiyo kama serikali zote zitafanya hivi, ni kwamba kwanza tutatokomeza masuala ya uhaba wa chakula, lakini pia itapatikana ajira kwa vijana na watu wengine wote, sio kwa vijana tu, ajira ni kwa kila mtu. Wanazozipitisha katika mabunge yao ya kitaifa, je, zinaenda kufanya kazi lengwa? Zinaenda kutumika kwa kuleta tija katika taifa? Ni mambo kama hayo. Kwa hiyo nao watakuwa ni watu muhimu katika kusukuma hizi agenda katika jukwaa hili la mabunge ya SADC. Kwa hiyo tunaendelea kumsubiri Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa, ili tuje tusikie mengi na mengi zaidi yatakayokuwa yanajiri. Usisahau upande wa sekta ya utalii, ni kwamba wamejizatiti kuhakikisha kwamba pato la taifa linapandishwa kutokana na sekta ya utalii. Kwa namna gani? Waliofika hapa wanaangalia jinsi gani watakavyoweza kuuza maeneo ya utalii. Wale wa Kilimanjaro walioko hapa wataangalia ni jinsi gani watakavyotangaza utalii wao kwa wageni watakaofika hapa. Wale wanaohusika na masuala ya mbuga za wanyama nao wataangalia namna gani watakavyovutia watu wa SADC hawa kwenda kutembelea maeneo mbalimbali, uweze kujionea vivutio kama hivyo. Kwa hiyo ni mambo mazuri yatakuwa yanaendelea hapa. Kwa hiyo sikose kuendelea kutufuatilia katika matangazo haya ya moja kwa moja ambayo yatakuwa yanahusiana na huu mkutano wa 53, na ni mkutano wa siku 5. Kwa hiyo ni mambo mengi yatakuwa yanajadiliwa mbali na hizo agenda 3 ambazo sisi tunakutajia hapa, lakini ni mambo mengi yatakuwa yanaangaliwa hapa. Lakini endapo yaliyokuwa yanasemwa na mawaziri wa kilimo kama yatatiliwa mkazo katika ukanda mzima wa SADC inaweza kuja kugeuka kwamba ikawa ni kama shamba darasa kwa jumuiya nyingine. East Africa wataona pale ni kitu cha muhimu, wanaweza wakaiga kutoka SADC. ECOWAS wanaweza kaona ni kitu cha muhimu wakaiga kutoka. Kwa hiyo ni mambo ambayo kwa bara zima la Afrika, kama tutaangalia au kama wataangazia mambo ambayo yanafanywa na miungano hii, ni dhahiri kwamba bara la Afrika litakuwa limejiondoa katika masuala ya utegemezi hata katika bajeti zao. Tayari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia ukumbini hapo akiwa na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Suluhu Hassan na wageni waandamizi wengine ambao wanahusika moja kwa moja na jukwaa hili la mabunge ya SADC. Mwenzangu Yesero Mafuru, Rais tayari anaingia kule ukumbini, na bila shaka unafuatilia kwa ukaribu zaidi. Basi uendelee kuwajuza wa Tanzania ambao wanatufuatilia hapa Arusha mambo yanavyoenda kule katika ukumbi wa mkutano huu.
ya katika ukumbi huu muda si mrefu, shughuli kubwa. Distinguished delegates and invited guests, the guest of honor is arriving. I kindly request you to stand up. Brass band, please. Now, brass band, you can lead us to sing the anthem of the United Republic of Tanzania, the African Union, and SADC.
Thank you. We may be seated. SADC zinamalizika hapa. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, our guest of honor, Right Honorable Roger Macien, President of SADC Parliamentary Forum and Speaker of the National Assembly officials, Right Honorable Dr. Tulia Ackson, Speaker of the National Assembly of Tanzania and host speaker, distinguished speakers and heads of delegation, Honorable Regina Esperon, Chairperson of Regional Women's Parliamentary Caucus, Honorable Hussein Bashe, Minister of Agriculture in the Government of Tanzania, and other ministers present here, Members of Parliament, Honorable John Mongela, Arusha Regional Commissioner, Ms. Boemo Sekoma, SADC Parliamentary Forum Secretary General, members of the Diplomatic Corps, all invited guests, ladies and gentlemen. I have the honor to take you through the program for the opening ceremony of the 53rd SADC Parliamentary Forum Assembly. Shortly, I will request the Secretary General of SADC PF, Ms. Sekoma, to present credentials of delegates to the 53rd SADC PF Assembly. After the credentials, we will have a short interlude by the Parliament Choir. The interlude will be followed by the statement from the Chairperson of the Regional Women's Parliamentary Caucus, Honorable Regina Esperon. After that, the following item will be an address by the SADC PF President and Speaker of the National Assembly officials, Right Honorable Roger Macien. Then we will have another short interlude by the National Service Group called Oljoro JKT. And after that interlude, I will invite Right Honorable Dr. Tulia Ackson, Speaker of the National Assembly of Tanzania, to deliver welcome remarks, and thereafter she will invite Her Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, to address the 53rd Assembly. Her Excellency's address will be preceded by a vote of thanks, which will be delivered by Right Honorable Nelly Muti, Speaker of the National Assembly of Zambia, on behalf of Mauritius. We will then conclude our program by group photos. And on that note, I now request the Secretary General of SADC PF, Ms. Boemo, to present the credential of delegates. And in the meantime, the Parliament Choir, please be prepared. Madam SJ, please. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, our guest of honor, Honorable Roger Macien, President of the SADC Parliamentary Forum and Speaker of the National Assembly of Seychelles, Right Honorable Dr. Tulia Ackson, Speaker of the National Assembly of the United Republic of Tanzania, our host, the Right Honorable Ms. Nelly Butete Kashumba Muti, Speaker of the National Assembly of Zambia, distinguished honorable speakers, honorable members, and heads of delegates of the SADC Parliamentary Forum, Honorable Regina Esperon, the Chairperson of the Regional Women's Parliamentary Caucus, Honorable Hussein Bashe, Minister of Agriculture in the Government of the United Republic of Tanzania, our honorable members of the Parliament of the United Republic of Tanzania, Honorable John Mongela, Arusha Regional Commissioner, Ms. Nenelo Amwimba, Clerk of the National Assembly of Tanzania, members of the Diplomatic Corps, clerks and secretaries general of SADC Parliamentary Forum member parliaments,
the SADC Parliamentary Secretariat, Secretariat of the National Assembly of Tanzania, staff of Parliament from all our national parliaments, the media, all invited guests, allow me to say, ladies and gentlemen, good morning. I feel greatly honored and privileged to address you at this critically important occasion marking the 53rd Plenary Assembly Session of the Southern African Development Committee Parliamentary Forum. We have all gathered here to contribute towards strengthening legislative governance in Southern Africa. This is a subject which is so dear to my heart, and I believe it is also dear to the hearts of many citizens of SADC. I therefore embrace this opportunity to introduce our esteemed delegations with the utmost humility. Honorable members, as we embark on this August 53rd Plenary Assembly Session, I wish to express my gratitude to all delegates from our member countries across the SADC region for their dedicated participation. I would like to acknowledge with appreciation the commitment and resolve taken by National Assembly and government of the United Republic of Tanzania to host this statutory and pertinent engagement. As you may be all aware, the United Republic of Tanzania is a land of wonders in Africa. Endowed with a rich cultural heritage and jaw-dropping landscapes, teeming with abundant wildlife, world-renowned robust tourist attractions, and amazing historical sites. Indeed, honorable members, Arusha, the Geneva of Africa, shines with a jewel in the midst of our continent. The unmistakable hospitality of the city is felt through the warmth of its people, and thank you, Tanzania, for welcoming us. In this regard, we are immensely grateful that this August Assembly is meeting in Arusha, a place with so much significance on the African landscape and the history of our liberation struggles in Southern Africa. Honorable members, I wish to put it on record that this is the 4th time that the Parliament of the United Republic of Tanzania is hosting the SADC Parliamentary Forum Plenary Assembly. I wish to applaud you, Madam Speaker, Honorable Dr. Tulia Ackson, as well as my highly capable sister, the Clerk of the National Assembly, Ms. Nanelwa J. Muihambi, for the meticulous arrangements made for the convenience of delegates to this 53rd Plenary Assembly session. We owe them a huge debt of gratitude for their excellence and professionalism in providing befitting facilities for convening the 53rd Plenary Assembly session. Honorable members, this is the 3rd physical gathering of the Assembly session in the post-COVID-19 global pandemic era. Honorable members, I wish to highlight progress for the benefit of our guest of honor, which has been made by the SADC Parliamentary Forum in the execution of the Strategic Plan 2019 to 2023. The Strategic Plan framed the parameters of the Forum's activities over the past 4.5 years. Many success stories were registered and significant lessons learned. These will undoubtedly inform the successor strategic plan as we also seek to expand the role of parliamentarians in building the future of our regional economic community. During the period under review, and for the first time in the history of the SADC Parliamentary Forum,
a process of domesticating 3 model laws began during this strategic plan of 2019 to 2023. Initiatives to domesticate the SADC model law on elections, which was adopted in December 2018, began in January 2019. Whilst the domestication of the SADC model law on gender-based violence, which was adopted in 2021, and the model law on public financial management, which was also adopted in 2022, are already underway for consideration. Monitoring of these domestication processes is being conducted by the SADC Parliamentary Forum Regional Model Laws Parliamentary Oversight Committee. Your Excellency and honorable members, we have another 6 months to proceed with domestication initiatives before wrapping up with the current strategic plan. And the progress so far is indeed promising. Along the way, we naturally continue to rely on the advocacy role of our members of parliament to lead deliberations and open avenues for progressive domestication to take place in consultation with multi-stakeholders at country level. The adoption of normative legal standards for benchmarking of national parliaments is not the only progress that has been made by the SADC Parliamentary Forum. The Forum has adopted principles and guidelines for national parliaments to address the implementation of human rights and to curb corruption, among others. These documents support the existing Bill of Rights of the SADC Parliamentary Forum. Furthermore, tremendous progress has been made by improving the robustness of the SADC Parliamentary Forum institutional framework. The Committee of Clerks and Secretaries General has grown into a stalwart organ of the Forum, which advises the Executive Committee and the Office of the Secretary General on administrative issues. The institutional framework is now supported by an oath or affirmation of adherence sworn by new SADC Parliamentary Forum members, which gives credence to the core values and guiding principles of the SADC Parliamentary Forum. More importantly, the Forum has also obtained policy approval from the SADC Summit of Heads of States and Government to transform into a regional parliament. As we meet, this long-awaited transformation is now within arm's reach, and national parliaments are encouraged to continue to support the final steps to actualize the transformation through the signature of the agreement amending the SADC Treaty, and eventually by considering of the protocol. We are thus drawing closer to our coveted regional objective to have a SADC parliament, which will promote further interparliamentary integration. On this note, allow me to seize this opportunity to also wish this August Assembly a belated Happy International Day of Parliamentarism, which was celebrated by the Forum just a few days ago and other parliaments around the globe on the 30th of June 2023. The SADC Parliamentary Forum is seized with promoting democracy through parliamentarism, or heightening parliamentary democracy at the regional level. It does so by implementing programs and pursuing initiatives which build the capacity of members of parliament to uphold democratic principles, preserve the rule of law, and promote sovereignty and independence of parliaments. Where parliaments are established by the Constitution of the member states, the Forum also supports constitutionalism and the need to respect the Constitution at all times, especially when Parliament delivers its lawmaking functions. The Forum, therefore, is indebted to promote values which constitute the pillars of democracy. It is by sharing these values at regional level under the auspices of the Forum that member parliaments grow together, share lessons, and develop peer experiences
which enhance democracy in our region as a whole. Our aim, honorable members, is to make the SADC region an epitome of democracy in the world for others to emulate. With such earnest progress, I wish to thank this plenary assembly for its impetus and willingness to approve initiatives that make the SADC Parliamentary Forum go further in pursuing parliamentary excellence. The diversity of our membership present today shows that the forum is on the right track and remains as relevant as it was at inception. Director of Ceremonies, in line with the established practice of this August Plenary Assembly, allow me now to inform our guests of honor and distinguished delegates that this 53rd Plenary Assembly session has drawn delegates from the following countries. I wish to request that the delegates kindly rise for the benefit of the guest of honor as I mention your leader of delegation and country. The National Assembly of Angola, a delegation of 5 members led by Honorable Pedro Sebastião, Member of Parliament. The Parliament of Botswana, a delegation of 5 members led by Honorable Pono Moatludi, the Deputy Speaker of the National Assembly. The Parliament of the Democratic Republic of Congo, a delegation of 6 members led by Honorable Sanguma T. Masai, Vice President of Senate. The Parliament of the Kingdom of Eswatini, a delegation of 6 members led by Honorable Petros Mavimbela, Speaker of the House of Assembly. The Parliament of the Kingdom of Lesotho, a delegation of 6 members led by Honorable Tlohans Kamani, Speaker of the National Assembly. You are welcome. The Parliament of Malawi, a delegation of 8 members, of which 2 are observers, led by Honorable Aisha Adams Mambo, the second Deputy Speaker. The Parliament of Namibia, a delegation of 7 members, of which 2 are observers, led by Honorable Philippus Wido Katamelo, Member of Parliament. The National Assembly of Seychelles, a delegation of 3 members, led by Honorable Roger Massieng, Speaker of the National Assembly and President of the SADC Parliamentary Forum. The Parliament of South Africa, a delegation of 5 members, led by Honorable Nosiviwe Mapisa Ngakula, Speaker of the National Assembly. The Parliament of the United Republic of Tanzania, a delegation of 6 members, led by Honorable Dr. Tulia Ackson, Speaker of the National Assembly, our host. The National Assembly of Zambia, a delegation of 6 members, led by Honorable Nelly B.K. Muti, Speaker of the National Assembly. The Parliament of the Republic of Zimbabwe, a delegation of 6 members, led by Honorable Advocate Jacob Francis Nzudamililo Modenda, Speaker of the National Assembly. May we also recognize clerks and secretaries general of member parliaments here present who are among us. The SADC Parliamentary Forum Secretariat, last but not least, all the staff from member parliaments and the Parliament of the United Republic of Tanzania, our host. Your Excellency, the Parliaments of Madagascar, Mauritius, and Mozambique
sent apologies of absence. At this point, Your Excellency, we also have members of Parliament invited by the host Parliament, the United Republic of Tanzania, as observers. These are 9 Arusha regional representatives. May they kindly rise. 6 IPU representatives. We have 7 Commonwealth Parliamentary Association representatives. We have 5 Great Lakes representatives. We also have 3 ACP EU representatives. We also have among us 61 members of Parliament of the United Republic of Tanzania. Invited guests, Master of Ceremony, allow me also to introduce distinguished guests from our cooperating partners that the SADC Parliamentary Forum has invited to the Plenary Assembly. And I wish to request them to kindly also rise for the benefit of our guest of honor as I call out your name. Dr. Roba Sharamo, who is representing International IDEA. Mr. Dercio Alfazema and Mr. Egidio Vaz, representing Institute para Democracia Multipartidariya, IMD of Mozambique. Mr. Joseph Ngwawi, representing SADC, based in Harare. Mr. Joab Okanda, Action Aid, Pan-African Senior Advocacy Advisor. Mr. John, oh, he's present, thank you very much. Mr. John Butoi, Arasa representative. Thank you. Director of Ceremonies, Your Excellencies, and distinguished delegates, permit me to conclude by thanking the government and the Parliament of the United Republic of Tanzania, through you, Honorable Dr. Tulia Ackson, our host, for graciously hosting the SADC Parliamentary Forum, 53rd Plenary Assembly Session in this beautiful city of Arusha. I wish all distinguished delegates fruitful deliberations. I thank you, asante sana. Thank you, Madam SG. I now invite on stage the Parliament Choir to perform a special song that has been prepared for this occasion. Parliament Choir, please.
peak in Africa, and only peak with ice in Africa, Mount Kilimanjaro. Welcome to the vast plains of the Great Serengeti, with the trek of the immense wildebeest herds. Welcome to the largest mammal migration on Earth. Welcome to the Ngorongoro crater, a natural wonder of the world, with its unique formation. Formed about 2 million years ago, the world's 8th natural wonder. Welcome to the best white sand beaches of the Zanzibar archipelago. Welcome to explore Tanzania, the land rich of wildlife on Earth. Welcome home, Tanzania, where everyone feels heaven on Earth. Welcome to Arusha. Welcome to Tanzania. Let's go. Agriculture, happy to Africa. Agriculture, happy to SADC. We need to modernize agriculture for the economic growth, reduction of poverty and food insecurity, for the development of SADC. Agriculture has need of Africa, with abundance of natural resources, and ever-growing labor force and arable land, and ever-growing labor force and arable land. SADC, let us modernize our agriculture. SADC, let us modernize our agriculture. Revive agriculture through promoting the role of private sector, adapting products, enhancing technology, guaranteeing food markets, and improve income for farmers. Oh yeah, agriculture has need of Africa, with abundance of natural resources, and ever-growing labor force and arable land, and ever-growing labor force and arable land. SADC, let us modernize our agriculture. SADC, let us modernize our agriculture. Agriculture.
Amewashika mkono kwa shughuli kubwa ambayo ameifanya hapa, wakiimba vivutio vilivyoko katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini wimbo unahamasisha mshikamano pamoja kwa SADC katika masuala ya kilimo. Imekuwa ni furaha ajabu hapa ndani. Mwongozaji wa shughuli hii ni katibu wa bunge Nenelo Mwihambi. Tunampa jukwaa tena aendelee na shughuli. Office of the National Assembly. The next item is the statement of the Regional Women Parliamentary Caucus Chairperson, Honorable Regina Esperon. Our guest of honor, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, SADC PF President and Speaker of the National Assembly of the Republic of Seychelles, Honorable Rosie Mancien, Honorable Speaker of National Parliament, Head of Delegation, distinguished delegates, good afternoon. Allow me to stand on the already established protocol in interest of time. It is an honor for me to address this august gathering as the chairperson of the Regional Women Parliamentary Caucus of SADC Parliamentary Forum. The convening of the 53rd Plenary Assembly session presents us yet another crucial moment to introspect on the stride we have made in promoting gender equality, empowering women, and championing women's rights within our nation, across the region, and on a global scale. Guests of honor and distinguished delegates, despite global efforts, women continue to face discrimination and remain significantly underrepresented in politics and decision-making roles. The most recent data on Sustainable Development Goals, SDG 5, shows that the world is not yet on track to achieve gender equality by 2030. The United Nations Women Gender Snapshot of 2022, which assesses progress in gender equality across the 17 Sustainable Development Goals, provide a harsh awakening, revealing that with the current pace, it would take another 286 years to eradicate discriminatory laws and close the gap in legal protection
for women and girls. While the Global Gender Gap Report 2023, released just a few days ago by the World Economic Forum, demonstrates that the gender gap close to date is only 68.2% for the sub-Saharan Africa compared to 76.3% for Europe. Furthermore, for political participation, the gender gap has only been closed by 22.6%, demonstrating that there is a momentous effort to be made to empower women for political career. These observations underscore the urgent need for accelerated action to achieve through gender equality and ensure the rights and well-being of all. Guests of honor and distinguished delegates. In the SADC region, some member states have made commendable strides in implementing legislative and other measures to reduce gender equality. However, a recent region-wide study on challenges for women political participation countries 2023, conducted by our own forum, the SADC-PF, revealed a perturbing reality where it indicated that barriers that were identified over the past decade, which hindering women's progress toward top position in politics and decision-making at all levels, continues to persist today. Given the emerging challenges such as cyber violence against women and girls, gender injustice resulting from climate change, and prolonged conflicts such as mass migration and internal displacement that perpetuates gender gap. Ladies and gentlemen, it is evident that the situation is bound to worsen unless these novel challenges are addressed along the stride. In this respect, we have welcomed the SADC model law on gender-based violence, which gives a broad definition to GBV, such that it can encapsulate all forms of violence against women, including cyber violence. Besides the revelation on women integration in the socio-economic landscape, highlight the need to take immediate and collective action to ensure that women have equal opportunity for leadership and full participation in decision-making at all levels for political, economic, and public life. Bearing in mind that failing to do so will hinder our progress in achieving gender parity in the region by 2030. As parliamentarians, we have a unique opportunity to accelerate gender equality and empower women in the SADC region by advocating for the adoption of relevant model law, which has been adopted by SADC-PF to protect the rights of women and girls, such as the SADC model law on eradicating child marriage and protecting children already in marriage, as well as the SADC model law on gender-based violence. We can actively contribute to the noble cause. Guests of honor, distinguished delegates. In Africa, women continue to be underrepresented in key decision-making roles. The African Gender Barometer 2021 reveals that women hold only 22% of cabinet positions, 12% of the top party functionary position, and a mere 7% of high-level political executive positions, including president, vice president, prime ministers, and deputy prime ministers. Given these alarming statistics, there is an urgent need to intensify effort and transformative action to overcome the barrier that impedes women empowerment and hinders the achievement of gender equality. The upcoming wave of presidential and parliamentary elections in the SADC region in the next 2 years offers us a chance to translate promises into actions. There is a need for women to be equally represented as candidates to election, as elected MP, as ministers in cabinets, and even as stakeholders coordinating or observing the electoral process. Let us ensure that gender equality is not rhetoric, but a tangible reality in our respective countries and the entire SADC region. Guests of honor and distinguished delegates,
I would like to extend my heartfelt congratulations to Tanzania for setting a reliable example with the appointment of Her Excellency Samia Suluhu Hassan as President of the United Republic of Tanzania. Her esteemed leadership serves as an inspiration and testimony to the progress we can achieve when women are given the opportunity to excel in the higher position of power in spite of challenges just because we are women. Guests of honor and distinguished delegates, the theme of the 53rd Plenary Assembly, Modernizing Agriculture for Food Security and Youth Employment in SADC, Role of Parliament, hold greater significance for women in our region. Food insecurity remains a critical challenge, particularly affecting women and children, due to factors such as climate change-induced drought, which some of you often face. According to a report on the Food and Agricultural Organization of the UN on the status of women in agri-food system, released in 2023, as high as 66% of women employment in sub-Saharan Africa are in agri-food system. By prioritizing agricultural modernization, we can address the unique barrier faced by women in the agricultural sector. This will empower women, not ensuring food security alone, but nutritional sufficiency and economic benefit in the SADC region. Guests of honor and distinguished delegates, agriculture is the foundation of most of our economy, supporting the livelihood of the majority of our population. And women's vital role in the agricultural sector, especially in rural areas, cannot be overstated. They serve as primary agro-food producers, responsible for household food security and nutrition, and also represent a significant portion of the workforce in commercial agriculture. Despite women's vital role in agriculture, they often experience gender-based discrimination, which hinders the productivity, economic empowerment, and opportunities. They face barriers like limited access to credit, resources, and land rights hinders women, with factors such as customary land tenure system, cultural norms, discriminatory practices, and legal framework contributes to unequal land access and control for women compared to that of men. As parliamentarians, it is our duty to dismantle these barriers and establish an enabling environment that empowers women in agriculture in the region. Guests of honor, distinguished delegates, I therefore wish to call for the adoption of gender-responsive agricultural policy to address the unique challenges faced by women in SADC agriculture, particularly smallholder farmers. Empowering women in agriculture has significant potential to improve food security, reduce poverty, and drive sustainable development. We must prioritize policy development and implementation that specifically addresses gender disparity while providing targeted financial and technical support to women farmers. Investment in gender-sensitive agricultural service, training program, and initiative promoting women, land rights, technology adaptation, and access to resources are crucial. Additionally, concerted efforts are needed to eliminate gender-based violence and discrimination to enable women full participation and benefit from agriculture. Modernizing agriculture requires investment in innovative technologies, research and development, and as we embrace the digital era, it is crucial to ensure that women are not left behind. We need to bridge the digital gender divide by promoting digital literacy and providing access to information and communication technology that can enhance productivity and market opportunity for women farmers. There is a dear need for women to
be lifted and included into agricultural education up to the tertiary level. The female youth of the region must be drawn toward agricultural education such that our best minds remain in Africa to work in the modernization and sophistication of agriculture, so that we can produce more efficiently in a greater way and with less labor intensiveness. Moreover, we must recognize the critical role of women in sustainable agricultural practices. Climate change poses significant threat to food security and livelihood, and women often find themselves at the forefront of climate change impact, yet they possess invaluable traditional knowledge and skills that contribute to climate resilience agriculture. Their voices in the modernization process are imperative to ensuring innovation and creation of agricultural practices that are efficient within the African climate. Therefore, we must be deliberate in supporting women's participation in climate change, adaptation, and mitigation strategies, providing them with the necessary tools and resources. Women also have the inherent potential to be agricultural entrepreneurs and to register and hold patent, trademark, and other intellectual property rights that can emanate from agricultural exploitation, including cheese manufacture, production of wine and cotton farming, to cite but a few, where modernization of agriculture can harness windfall gain. Geographical indication, which are mostly agro products, have a specific value according to their origin, such as honey or tea, also constitute a growing field where we are yet to have several African rights holders, especially women. As I conclude, ladies and gentlemen, let us not forget that as parliamentarians, our role is crucial in advocating for policy reform, mobilizing resources, and fostering multi-stakeholder partnership that prioritize women's needs and aspirations in agriculture. I also wish to reiterate that gender equality is not a women issue, but a human rights issue that calls for all of us to come together as women and men in the SADC region to foster harmonious collaboration in building a society where women and girls are empowered, their rights are safeguarded, and their voices reverberate with influence. On this note, I thank you all for your attention. Regina Esperon ni mwenyekiti wa caucus ya wanawake katika Jumuiya ya Maendeleo Nchi za Kusini mwa Afrika SADC. Yeye amekuwa akiwasilisha yaliyomo kwa haki za wanawake katika kutetea haki zao za kila siku kwenye masuala ya kilimo. To make his address. In the meantime, Oljoro JKT gets prepared. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, and our guest of honor here today, the Right Honorable Tulia Ackson, Speaker of the National Assembly of Tanzania, our gracious host, the Right Honorable Nelly Muti, Speaker of the National Assembly of Zambia, distinguished honorable speakers, heads of delegations from member parliaments and of the SADC Parliamentary Forum. Allow me to observe protocol by acknowledging all the other distinguished personalities that are with us today and that are part of the SADC PF family also, but especially those among
our distinguished personalities who represent the Republic of Tanzania, the great Republic of Tanzania. It is with great pleasure and honor that I am here before you in my capacity as President of the SADC Parliamentary Forum in this beautiful and vibrant city of Arusha. I wish to start by acknowledging the gracious participation of Her Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, in the proceedings of today. On behalf of the Forum and for my own part, I wish to commend her for her leadership, which demonstrates a robust belief also in the works of parliaments of the region. And this, I believe, underscores a commitment and belief in the existence of democracy itself. I wish to express through her the gratitude of our forum for us being welcome in Tanzania, and to that I also add appreciation to my distinguished colleague, Dr. Tulia Ackson, Speaker of the National Assembly of Tanzania, because she represents for us the people of Tanzania and the National Assembly of Tanzania who are hosting us with so much warmth and which have made us so much welcome in Arusha. I must say it is awesome to be in the shadow of Kilimanjaro, and I cannot but feel humbled in the presence of these momentous features of our world, even with Mount Meru, which I see from the window of my hotel. All of these remind us of our own smallness as man and human beings. But in this region also, there is a tremendous tribute that we can pay, because we are surrounded with so much reminders of the journey of mankind, the birth of mankind and its journey to where we are today. It makes our presence in this region, country, and in the city of Arusha so much more meaningful. I believe, Honorable Speaker, colleague, that what you have done in bringing us here today demonstrates the commitment of the United Republic of Tanzania to pursue interparliamentary cooperation across the SADC region under the auspices of the forum to which we belong. But it also indicates the strong bonds of solidarity between the SADC PF and the National Assembly of Tanzania as a valued partner to the forum. As we meet here, I, of course, need to commend the outstanding female leadership, which for the first time ever in this country and probably in Africa is in charge of the eminent functions at the helm of your state institutions. I believe the Honorable Esperon will derive some comfort, at least, and some relief from her desperation about the gender gap in political leadership
Thank you. Indeed, it is not lost on me that we are holding this assembly in a country where gender equality is not just a textbook concept. In fact, equality in leadership position has been actualized for having, besides a female president and a female speaker, also a female clerk of the National Assembly who has also provided us with so much help and welcome in her role. What it points to is that the three arms of the state are actually in the hands of women who have proved their capability to lead the country forward. The 53rd Plenary Assembly is yet another opportunity for MPs of the SADC region to meet and discuss issues of mutual interest. In particular, the Plenary Assembly serves to give us an opportunity to reflect and deliberate on how our own parliaments can advance themes discussed through the legislative oversight, budgetary and representative mandates. During the symposium, MPs will have an opportunity to deliberate on the important cross-cutting themes of agriculture, food security, and youth employment. And I must repeat my absolute respect for the Honorable Minister this morning for presenting us with a vision of what Africa can be. What Africa can be in this mission. He has underlined not only the challenges that we face, but the opportunities. And what's more, he has also shown us that behind all the words, there is a lot of action which we can take as an inspiration from this forum to our own parliament to pursue the quest for food security and youth employment. During the deliberations of this plenary assembly, members will be able to consider the thematic reports from standing committees which deal with an array of other development issues such as public health, human and social development, investments in the region, and the control over the debt ceiling of member states. Through the tabling of reports, members will also be able to discuss government issues which affect the SADC region, such as free and fair elections and the anti-corruption framework. In addition, as my colleague, Honorable Esparron, has called for, what is important is the domestication of model laws, which is an ongoing mission which calls for parliamentary leadership and advocacy. The recently adopted model law on gender violence and the law on public financial management continue to harness domestication momentum, and our membership is requested to follow up domestication initiatives and to report thereon to this assembly, and we will also highlight the obstacles that we have encountered and how to take our work further forward. The 53rd Plenary Assembly is endowed with a rich agenda which will generate much heated deliberations and heightened interparliamentary engagements among our members. We keenly look forward to this Plenary Assembly adopting key resolutions which the membership will be entrusted to follow up with a respective parliament.
I wish to remind our gathering of members that the strategic plan 2019 to 23 of the forum is coming to an end. The rest of the time, the 6 months that remain for it, are therefore crucial to ensure that the forum attains its coveted objectives in accordance with this strategy. I know that the subject of the transformation of the Parliamentary Forum to Parliament is a subject that continues to occupy our minds, and I'm sure we will not lose any opportunity to see how we can take it further forward. And I here must appreciate the support that we have had from heads of state so far in bringing this mission to realization. We still have some way to go, so it is important that we continue the lobbies at all levels for the agreement of amending the SADC treaty for this purpose. The signature of a majority of countries in this endeavor will pave the way for the protocol to be prepared and approved for signature and ratification by the SADC Summit of Heads of State and Government at the appropriate time. Fellow delegates, fellow members of Parliament, I am confident that your contributions at various levels in your capacity as members of this Assembly will ensure that the Forum achieves the noble aspirations that it has set itself for the SADC citizenry as a whole. I wish to take the opportunity to thank the people who have worked so hard to bring this event together and have done so much for its success. And I note again the contribution of the Right Honorable Speaker of Tanzania and her team for doing so much to put this together, and also our esteemed Secretary General, Ms. Segoma, who has always been ready for the work undertaken to bring us also together to prepare our agenda and to make sure that our proceedings go through smoothly. Finally, ladies and gentlemen, I thank you for your attention. Thank you. Thank you, Right Honorable Roger Masien. It's now time for another interlude, and I invite on stage Oljoro JKT to perform a piece that has been prepared for this occasion. Halindwa we, halindwa, halindwa we, halindwa we, halindwa we, halindwa we, hoya we, ema kalinde kenele we. Hoya we. Ansema we lindwa we, gali
kalindwa we, alindwa we, kalindwa we, alindwa we, kalindwa hoya we, kalinde we, kenaile aya we. Alindwa we, kalindwa hoya we. Asema hoya we, haurazimo. Sema hoya we, haurazimo. Hoya we, haurazi. Asema mama we, haurazimo yo we. Asema kila mtu kwa imani yake tukiombe kikao cha wabunge kwa nchi za SADC kilete maendeleo. Asema kila mtu kwa imani yake tukiombe kikao cha wabunge kwa nchi za SADC kilete maendeleo. Asema kwanza ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wetu wa Tanzania. Asema mimi sina shaka naiona kazi inaendelea, maana ukipita kila kona nchini Tanzania umeshaweka alama Rais Mama Samia we. Asema jango na vigerele we, karibuni nakwambia we. Asema ndani ya miaka miwili mageuzi makubwa haki ya Mungu tumeshuhudia katika sekta ya utalii, nishati, miundombinu, maji safi na salama, elimu bila malipo na sekta ya afya. Asema hakika sekta hizi haki umezitendea we, tena tunajua sio mwisho, bado unaendelea kuifanyia mazuri nchi yetu Tanzania. Pongezi nyingi za dhati leo tunakupatia, na dua nyingi za heri mama tunakuombea. Tena Mungu akupe maisha marefu na uzima wa afya. Asema Mungu akupe maisha marefu na uzima wa afya, usiji taifa letu mama kulipigania. Asema tukija asema mama we, tukiombe kikao cha bunge kwa nchi za SADC. Asema mama we, kilete maendeleo cha bunge kwa nchi za SADC kilete maendeleo. Asema leo ni leo Asema tunafahamu wabunge duniani ndio ngao. Asema tunafahamu wabunge duniani ndio ngao, mnaozifanya nchi ziwe na maendeleo. Sema mmewaza jambo jema hakika siku ya leo. Asema mmewaza jambo jema hakika siku ya leo, kwa kuamua kwa dhati kuweka hiki kikao cha kupanga mikakati ya kupunguza uhaba chakula na ajira kwa vijana wasanii. Piga vigelegele tuwape hongera zao. Asema wasanii piga vigelegele tuwape hongera zao, na tuwape burudani wasikonge nyoyo zao. Sema wetu kio. Sema Mama Samia wetu kiombe. Asema vigeregere kidogo wetu kiombe. Asema tewa bunge kwa nchi za SADC wetu kiombe kika. Haya we chanenda upande we na duragane. Wanangu wa chanenda upande na duragane we. Haya we chanenda upande na duragane. Haya pole pole we, tango mwendwa pole we. Mama we mama uyo we, mama we mama uyo. Sema mama we mama uyo we. Mama tena mama we, Mama Samia we. Haya mama yetu we, mama yetu we. Haya mama uyo we, haya mama yetu we. Haya we mama uyo. Hongera mwanangu we, hongera na mimi baba yo ni hongere. Sema hongera mwanangu we, hongera we na mimi baba yo ni hongere. Haya mama uchungu nyamara mwanangu we hoye we.
Asema mama uchungu, nyamara mwanangu we hoyewe, mara mwanangu tumbo la udere lina, ai mama we lina umamno we, tumbo lina umamno we, sema lina umamno we. Asema tuondoke fundi, tuondoke fundi. Asema tatizo la uhaba chakula na ajira kwa vijana, kusema kweli katika nchi zetu linatusumbua sana. Hema tuwashukuru wabunge jambo hili kuliona we. Asema tuwashukuru wabunge jambo hili kuliona, mpaka mukamua leo hii kukutana kuitafuta suluhu la uhaba chakula na ajira kwa vijana we. Asema mie sina shaka kwa umoja wa bunge nchi za SADC ninawaamini sana we. Asema sina shaka nawaambia inawaamini sana kupitia kikao hii suluhu itapatikana. Asema haya tuondoke, kwa heri we tuondoke, sasa we tuondoke we, sema we tuondoke mama, kwa heri we tuondoke, sema we tuondoke, sasa we tuondoke, sema we tuondoke, sasa jamaa tuondoke we, haya baba tuondoke, mama we tuondoke, sasa mimi sema we tuondoke mama, mama Samia tuondoke. JKT Joro na burudani ya muziki wakiondoka hapa kibati hicho kutoka Zanzibar. Na jukwaa bado ni la mwendeshaji wa shughuli hii, katibu wa bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Neno Mwihambi. Anamwalika spika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson atakayezungumza, na pasi na shaka ni kuelekea kumkaribisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Tulia, please. Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Right Honorable Roger Mansien, President of the SADC PF and Speaker of the National Assembly of Seychelles, Right Honorable Nelly Muti, Speaker of the National Assembly of Zambia, Honorable Regina Esperon, Chairperson of the Regional Women's Caucus, Honorable Musa Azan Zungu, Deputy Speaker of the National Assembly of Tanzania, speakers and presiding officers here present, members of Parliament from the SADC region, honorable ministers and deputy ministers, and we are honored here to have the Minister for Natural Resources and Tourism, Honorable Mohamed Mchengerwa, and we also have the Minister for Agriculture, Honorable Hussein Bashe. Honorable members of Parliament from the National Assembly of Tanzania, Honorable John Mongela, Arusha Regional Commissioner. We also have amidst us the district commissioners from the Arusha region. I recognize your presence. We also have Ms. Boyamo Segoma, Secretary General of SADC PF. We also have our own Ms. Neno Mwihambi, Clerk of the National Assembly of Tanzania. And I also recognize the presence of other clerks from the National Assemblies of SADC countries. We also have members of the Diplomatic Corps, religious leaders, SADC PF Secretariat, and staff from the Parliament of Tanzania, accompanying officials and spouses, the media, invited guests, ladies and gentlemen.
and in a special way the choir of the National Assembly of Tanzania. And I would like to announce to you all that they are ready for hire if you need their services. First and foremost, I would like to take this opportunity to thank sincerely Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, for generously agreeing to preside over the opening ceremony of the 53rd Plenary Assembly of the SADC Parliamentary Forum. Your Excellency, we are aware of the multiple national, regional, and international demands that are competing for your precious time. However, you have spared time out of a busy schedule to come and officiate the opening ceremony of this assembly. Madam President, we are very grateful. On behalf of all of us here assembled, I thank you very much for the honor and privilege you have bestowed upon us by your presence. Indeed, your presence in our midst is a clear illustration of the trust and confidence you place in the role and importance of the representative institutions. In the same breath, I extend my heartfelt gratitude to honorable speakers, deputy speakers, delegates, members of the Secretariat, accompanying officials, as well as invited guests for honoring our invitation by coming in great numbers. I wish at this juncture to assure you that we will do what it takes to ensure that you have a comfortable and memorable stay for the 1 week that you will be among your brothers and sisters in this beautiful town of Arusha. Besides, we have put in place excellent facilities to ensure the success of 53rd Plenary Assembly. Ladies and gentlemen, the power hiccup in the morning wasn't a power issue. Thanks to Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan's good work in investing in power generation, including the upcoming 2,115 megawatts to feed the SADC countries' power needs. That said, this morning we had a symposium which was led by one of your able ministers, Honorable Hussein Basha. The symposium was about modernizing agriculture to curb food insecurity and youth unemployment. And of course, we will be talking about the role of Parliament in this topic. Your Excellency, we have learnt your great commitment to this cause. The initiative that is setting trends for food security in Tanzania and SADC, but also youth employment in Tanzania and SADC. Modernized agriculture is the way to go. Your Excellency, as parliaments of SADC, we shall all be working towards ensuring that our countries in the agricultural sector do not compete but complement each other by producing what our countries are good at and trading with our neighbors, learning from each other's experience and not reinventing the wheel. The ultimate goal being ensuring food security in our respective countries and food security in SADC, but also youth employment in SADC and youth employment in our respective countries. Your Excellency the President, distinguished delegates, the National Assembly of Tanzania is a committed member of SADC Parliamentary Forum since its inception in September 1997 in Blantyre, Malawi. Over the years, our Parliament has been honoring its obligations, including hosting the General Assemblies of the Forum. As some of you recall, we last hosted the General Assembly in 2013 here in Arusha. This is the 4th time Tanzania is hosting the SADC Parliamentary Forum. Your Excellency, I wish to take this opportunity to renew our commitment to the principles, objectives, and values for which this forum was created: respect for human rights, good governance, gender equality, democracy, and above all, sustainable development. In the same vein, we will continue to offer unwavering support
to ensure this forum becomes a fully fledged regional parliament as envisaged by our founders. Your Excellency the President, distinguished delegates, why did we choose Arusha as the venue for the 53rd Assembly of the SADC-PF? The hosting of an assembly like this in Arusha enables delegates to kill two birds, if not three, by one stone. In the first place, Arusha enjoys excellent weather almost throughout the year, creating an ideal environment for the delegates to participate effectively in meetings. Again, this town is located midway along the Great North Road from Cape Town, South Africa to Cairo, Egypt. Your Excellency, most importantly, Arusha is primarily a gateway to our northern tourist circuit. From here, you can easily reach the magnificent Ngorongoro crater. From here, one can easily reach also Manyara National Park. From here, you can also reach Tarangire National Park. You also have Serengeti National Park, the Great, as well as the highest roof in Africa, Kilimanjaro, which is also the highest freestanding mountain in the world. So I would agree with what the President for SADC-PF just mentioned. It's always good to be around this highest mountain in Africa. Madam President, the Minister for all these beauties, Honorable Mohamed Mchengerwa, is here with us and is ready for all the delegates who would like to explore and who are ready to explore the beauties that I've just mentioned. And Your Excellency, to conclude my remarks, I wish to reiterate my warm welcome to all of you distinguished delegates to Arusha. I would request you find time out of your busy schedule to sample the beauty of this land and the generosity of its people. After these remarks, I now have the distinct honor and privilege, Your Excellency, to invite you to address this august house. Madam President, you have the floor. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anakaribishwa sasa jukwani baada ya Spika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwenyeji wa mkutano huu kumaliza hotuba yake. Tusikilize. Honorable Dr. Tulia Ackson, Speaker of the National Assembly of the United Republic of Tanzania, Right Honorable Roger Manchin, President of SADC-PF and Speaker of the National Assembly of Seychelles, Honorable Regina Esperon, Chairperson of the Regional Women's Caucus, Honorable Nelly Muti, Speaker of the Parliament of Zambia, Honorable Speakers and Presiding Officers here present, Honorable Members of Parliament from the SADC region and those from the National Assembly of Tanzania, Honorable Ministers and Deputy Ministers here present, Honorable John Mongela, Arusha Regional Commissioner, Member of the Diplomatic Corps, Madam Boemo Sigoma, Secretary General of SADC Parliamentary Forum, Madam Nenelwa Mwihambi, Clerk of the National Assembly of the United Republic of Tanzania, SADC Parliamentary Forum Secretariat, and staff from the Parliament of the United Republic of Tanzania, religious leaders with us here, members of the press, the choir and the entertaining groups, invited guests, ladies and gentlemen, I greet you all. And Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, this is how we greet the United Republic of Tanzania. We should continue working. This is how we greet. On the outset, I wish to extend a very warm welcome
to you all and to the United Republic of Tanzania, the land of Kilimanjaro and Zanzibar. I hope you have traveled safely and you all are ready for the proceedings and deliberations of this 53rd Assembly of SADC Parliamentary Forum. My heartfelt thanks to the Speaker of our National Assembly, Honorable Dr. Tulia Ackson, for the honor accorded to me as a guest of honor to officiate the opening of this forum. I further extend my gratitude to you all, honorable speakers, distinguished delegates, and invited guests for your participation in this august assembly. I'm certain that for some of you, it is your first time to set foot in Tanzania, and particularly in this historic touristic city of Arusha. I can assure you, as others have said, that Arusha hosts many touristic sites and all of them await for your exploration. So welcome to your second home, Tanzania. Karibuni sana. I would also wish to congratulate SADC Parliamentary Forum for the implementation of the strategic plan as presented here by the Secretary General of the SADC Parliamentary Forum, Madam Sigoma. Congratulations for the job well done. On the issue of gender equality and gender equity in political endeavors, allow me to call upon all women parliamentarians and professional groups to continue joining our efforts and raising our voices to call for justice to be done. This is a war long fought. Changes are seen because we presented ourselves on the battlefield in 1995, and much has changed. Without that, Samia Suluhu wouldn't have stood here today as the President of Tanzania. So certainly changes are seen, but let's continue asking for more justice to be done. I also wish to assure this gathering that my government is continuously taking affirmative actions in domesticating the SADC model laws. So the work continues, and definitely the domestication will be done, and you will be hearing from Tanzania. Distinguished guests, ladies and gentlemen, currently agriculture is the main source of employment and, of course, income for about 61% of the SADC regional population. Therefore, this is a sector of which our government should accord appropriate attention in order to realize the SADC Vision 2050, the AU Agenda 2063, and the UN 2030 Agenda. SADC is among the regions with the youngest population in the world. As such, global prediction requires us to create up to 12 million jobs every year over the next 20 years so as to absorb the new entrants in the labor market. So on that note, allow me to briefly inform you on what is happening in Tanzania. According to the recent statistics, the youth in Tanzania aged 18 to 35 years constitute 60% of the total population. It is therefore imperative that we invest in our youth.
And to this end, we have devised a number of strategies to attract the youth into agriculture. What is being done? I'm sure, as it has been said here, Bashe has explained a lot this morning on what is being done in Tanzania. And for us, agriculture comprises of crop farming, aqua farming, fisheries, livestock keeping, also honey production goes in agriculture. So our government has or is extensively investing in promoting agribusiness for youth through the program named Building a Better Tomorrow. This initiative is intended to capitalize on the underutilized potential of agriculture value chain. It is a flagship program to attract youth to indulge in investing and working in agriculture. We are facilitating, as a government, we are facilitating the access to land. These youths are given land, each of them. We are facilitating the financial support, technology, market opportunity, and capacity enhancement. In the first phase, when we pronounced these opportunities, we had an overwhelming request from the youth in thousands. And in the first phase, we managed to recruit only 812 who are now on training. And when the training is over, they are going to be enrolled in 13 incubation centers for hands-on skills and going to agribusiness under block farming systems. So in the course of 8 years to come, 2022 to 2030, we invested the sector to grow by involving these youths. We invested the sector to grow by 10% from the present 3.6%, and expecting to create 1,500,000 direct youth employment opportunities. So this is where we are heading, and we have done a lot. We have increased the budget of the agriculture sector in 4 folds. We are now close to 1 trillion in this sector, trillion Tanzanian shillings. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, as the old saying goes, seeing is believing. I've learned with a sense of gratification that you will have an opportunity to visit one of our BBT Youth Incubation Centers located in Tengeru here in Arusha, just a few kilometers from here. I hope the visit will be a learning experience, an opportunity to share best practices and to help more SADC member states in the path to agrarian revolution. It is also our expectation that after your visit to the agriculture incubation centers, you will be in a position to share your ideas on how to improve our practices for an accelerated agrarian transformation. Furthermore, we have also continued to progressively increase, as I said before, budgetary allocation for the agriculture sector over the years, with special emphasis in irrigation schemes and extension services. This is in conformity with the 2004 Dar es Salaam Declaration on Agriculture and Food Security in the SADC region that requires government to allocate at least 10% of their national budgets to agriculture, as recommended by the African Union Declaration on Agriculture and Food Security in Africa. So we are trying to implement those declarations. I'm also delighted to inform you that our government has established an Agriculture Advisory Council that bears the function of advising the President on agricultural best practices,
and most effective approaches to expedite agricultural transformation in our country. The Council comprises of personalities with requisite skills and experience in agriculture and other sectors that tie in with agricultural development. As such, it is expected to be pragmatic and contribute significantly towards agricultural sector development in Tanzania. Distinguished members, ladies and gentlemen, in the SADC region, with a total population of about 380 million, we have about 51.3 million of food insecure people as per estimation of 2020-2021, representing an increase of 25.7% from that of 2019-2020. In just 1 year, there has been an increase of food insecure people by 25.7% in SADC region. This is unacceptable. The situation is worsened by the global conflicts and climate change that negatively impact the agricultural sector in majority of SADC countries. Yet we have a total of 9.85 million square kilometers, which could make the region a food basket for Africa and beyond, if effectively and properly leveraged. We have a vast land for agriculture, but we have to do whatever we have to do to make use of this land on agriculture or food production so that we cover the gap that Africa or SADC region is said to be hungry. A myriad of coping mechanism can make food available and accessible to everyone in the region. Such interventions might include total commitment to the implementation of the various policies and strategies that have been adopted from time to time, such as the 2014 SADC Regional Agriculture Policy, food production through input support programs, intra-SADC trade, Africa Continental Free Trade Area, blue economy and conservation agriculture to build the resilience. We are coming up with so many policy programs, but we don't implement them. So this is a time we indulge in implementing our own policies for food production. At regional and global levels, we must endeavor to commit to the implementation of Agenda 2063, particularly its goal number 5 on modern agriculture for increased productivity and production, as well as goal number 2 of the Sustainable Development Goals that intend to attain zero hunger by 2030 through achieving food security, improving nutrition, and promoting sustainable agriculture. And so, in order to overcome emerging challenges and realize our goals, we cannot underestimate the significance of national and regional parliaments. They have a critical role to play in its oversight role, enactment of the much needed laws, policies, and ratification of regional and global protocol that encourages agricultural development, but also speaking for the people whom you represent in your parliaments. So definitely, and certainly yes, our parliaments have a greater role to play in agriculture transformation. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, on another note, I wish to seize this occasion to inform you that the United Republic of Tanzania will be hosting the 2023 Africa Food System Forum under the theme Recover, Regenerate, Act,
under the theme Recover, Regenerate, Act, Africa Solution to Food Systems Transformation, which is scheduled to take place in the first week of September 2023 in Dar es Salaam. I understand that the AGRF has already started posting registration forms on its website for those who will be interested to attend. And if I may request you, please make use of the opportunity to contribute to our overarching goal of creating a self-sufficient and food-secured continent. My government extends a warm welcome to each one of you to this important continental meeting. It is our hope that it will be another platform for us to come up with practical and contextualized solutions to agriculture and food security issues. Ladies and gentlemen, in conclusion, it is my firm belief that deliberations that will stem from your discussions will go a long way in transforming the agricultural sector in the SADC region and Africa at large. And let me join the Honorable Speaker in calling upon you, distinguished delegates, to find time out of your busy schedule to visit some of the world's classic touristic attractions here in Arusha, and if circumstances permit, in other places in our country. Zanzibar and the Southern Highlands have peculiar natural features to attract tourism, so don't miss seeing them. Having said that, it is now my singular honor and privilege to declare that the 53rd Assembly of the SADC Parliamentary Forum is officially opened, and I wish you fruitful deliberation. I thank you for your kind attention, and may God bless you. Thank you very much. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hotuba yake katika uzinduzi wa mkutano wa Jukwaa la Mabunge ya Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, mengi amezungumza. Cha mno sana ametaka mataifa haya 15 kuanza sasa utekelezaji wa sera ambazo zimewekwa tu kwenye makabati, tunaweza kusema, ama zimefungwa kwenye makaratasi pasi utekelezaji, huku raia wake wakiendelea kufa njaa na wengine wakikosa chakula. Yani ardhi ipo ya kutosha, wa rasilimali watu wakipo wa kutosha, na miundombinu yote ya kufanya yote yawezekano ikiwa ni ya kutosha. Tusikilize sasa mwendeshaji wa shughuli, afu tutakuja kusema walau kujulishana na wewe yale ambayo yamezungumzwa na Rais Samia. Republic of Tanzania. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, and our guest of honor. The Right Honorable Roger Masen, President of the SADC Parliamentary Forum and Speaker of the National Assembly of Seychelles. The Right Honorable Dr. Tulia Ackson, Speaker of the National Assembly of Tanzania, and our host. Distinguished honorable speakers and heads of delegation from member parliaments of the SADC Parliamentary Forum. At this stage, allow me, honorable distinguished guests, to write on the protocols already established for the sake of time. Your Excellency, it is with great honor and privilege
that I appear before you to deliver the vote of thanks on behalf of the members of the SADC Parliamentary Forum during this official opening ceremony of the 53rd Plenary Assembly. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, please allow me to place on record sincere thanks from the SADC Parliamentary Forum to your prestigious office, to the government, and also to the entire people of the United Republic of Tanzania for graciously accepting to host the 53rd Plenary Assembly of the SADC. We are particularly immensely grateful that Your Excellency found time out of your busy schedule to personally join us here today to grace our official opening ceremony. Your Excellency, the delegates of the 53rd Plenary Assembly, representing 11 of the 15 member parliaments of Southern Africa, have eagerly responded to the invitation from our sister, Right Honorable Dr. Tulia Ackson, Speaker of the Parliament of Tanzania. This is a testimony of the high esteem in which the region holds Tanzania and its people. We gather here this morning cognizant of the fact that Tanzania is one of the most prominent economic actors in Southern Africa and is a valued member within the SADC architecture. Your Excellency, Madam President, distinguished invited guests, the theme of the 53rd Plenary Assembly has been ably acknowledged by those who spoke before me. Allow me, nevertheless, to add my voice and reiterate that the need for Southern Africa to be food sufficient cannot be overemphasized. More so, the need to work together as a region to ensure that agriculture contributes to resolving the region's economic and social concerns, including but not limited to youth unemployment. At this juncture, allow me, distinguished guests, ladies and gentlemen, Your Excellency, to give a short story. I'm sure some people might have heard this story, but there is no harm in hearing it again because we learn something from this small story. It's a story involving a manufacturer of shoes in Europe. He's making a lot of shoes and he's running out of market and he has to look for other markets. So the owner of the company sends the son to Africa to say, go and sell shoes in Africa. The son travels to Africa, and lo and behold, he lands and finds that in Africa, they are not wearing any shoes. So he calls back the owner of the company and says, my director, here, there's no market here because people are not wearing shoes. So the owner of the company says, that's the opportunity. So indeed, with our growing youth population, let's not take that as a challenge. Let's take that as an opportunity. The piece by the choir from Parliament was very impressive. Let's carry that message. Let's carry that message as we go back to our homes. With the growing population, may I say growing youthful population, huge tracts of arable land, let's modernize and mechanize our agriculture and ensure that we employ the youth. We are able to feed ourselves and feed the world at large. For me, that is a message that we all have to carry back home. That is why, Your Excellency, we gather as we do today to lend the voice of parliamentarians in the hope of making a difference. In doing so, we also recognize the fundamental role that the executive continues to play
Indeed, we recognize the main effort that SADC is making to collectively improve the lives of people of Southern Africa. In this regard, Your Excellency, our gratitude knows no bounds for the role that you personally continue to play as a leader who is attentive to the needs of the region and who explicitly recognizes the potential of Africa as a global player on the world, stage. Indeed, you are an inspiration, not only to women, but to men alike. In our quest to enhance the capacity of national parliaments within the Southern African Development Community regarding the commitments and various instruments that have been developed towards regional integration and socio-economic growth, the Forum continues to explore innovative ways to address the multiple issues of regional priority. This includes the development of model laws, which legislative instruments embody human rights standards contained in various commitments made by SADC member states, and which serve as a guideline to the review of legislation where required. Your Excellency, Madam President, distinguished guests, ladies and gentlemen, I am certain that I speak for all the delegates of the 53rd Plenary Assembly when I declare that Tanzania, and specifically Arusha, has made everyone feel very welcome. It is a delightful place, vested with a rich culture and a very friendly, hospitable community. I believe that I speak for all when I say thank you, Your Excellency, for this opportunity for the delegates to be in Arusha. On behalf of the Forum, I wish to also extend our thanks to the Honorable Speaker and the Parliament of Tanzania for hosting us. The cost, logistics, and dedication involved in hosting such an occasion is enormous. On behalf of the SADC Parliamentary Forum, and indeed on my own behalf, allow me to simply say, obrigado. Merci beaucoup. Asante sana. I thank you. Nili Muti, Spika wa Bunge la Zambia, akizungumza kwa niaba ya wajumbe wote kutoka mataifa 15, akishukuru Tanzania kwa ukarimu wa pekee na kuwakaribisha wote katika mkutano huu wa leo. Katibu wa Bunge la Tanzania anaendelea.
Thank you. You may be seated. Your Excellence and distinguished delegates, as we are concluding our program, I call upon Mr. Daniel Elufo to administer the photo group session. Mr. Daniel, please. Pokea matangazo haya tunakutangazia kutoka Arusha, jijini Arusha, ambako mkutano wa 53 wa Jukwaa la Mabunge ya SADC unaendelea hapa, ambapo hotuba mbalimbali zimetolewa hapa, ikiwa ni pamoja na hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kabla hatujakuletea dondoo kidogo, ngoja nikupeleke kwanza katika meza kule tuweze kufahamu nini kinachoendelea, lakini baadaye tutaendelea kukuletea dondoo kidogo. Right behind the high table. I will therefore kindly request distinguished delegates and the invited guests to come forward in clusters as I invite you on stage. On that note, I have now the distinct honor and the privilege to invite speakers, heads of delegations, and the Deputy Speaker, Parliament of Tanzania, to come in front, and I kindly request you to come onto the stage via this route here on my left-hand side. So, the first episode of the photo session, as I have highlighted, is the speakers, heads of delegations, and the Deputy Speaker, Parliament of Tanzania. You are cordially invited. Mtazamaji, baada ya kuhitimishwa kwa hotuba mbalimbali zilizokuwa zinatolewa hapa na baadhi ya viongozi waliopata nafasi ya kuzungumza, akiwemo mwenyeji kwa upande wa nchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumesikia mengi yaliyozungumzwa Esero, na ukiwa ni shahidi hapa kiwatangazia Watanzania. Imeelezwa jambo jingine hapa la kuendelea kupaza sauti juu ya wanawake kuendelea kupata haki, na Tanzania itakuwa ni mfano wa kuigwa pia, pamoja na nchi nyingine ambazo zimeweza kupiga hatua ya kuhakikisha kwamba wanawake wanapata haki. Hata katika ile hapa Tanzania tunasema 50 kwa 50. Leo ukijaribu kuangalia katika ukumbi huu utakuta rais wetu ni mwanamke, lakini ukienda kuangalia pia katika bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia ni mwanamke, lakini ukiangalia katibu wa bunge pia ni mwanamke. Kwa hiyo Tanzania wanaendelea kufarijika kuona Watanzania wanawake wanazidi kupata nafasi katika ngazi za maamuzi na katika ngazi za uongozi. Naam, Rais Samia Suluhu Hassan alizungumza hilo akisema kumekuwa ushuhudio mabadiliko makubwa tangu mkutano wa Beijing mwaka 95 ambao ni kama ulichora ramani kote duniani kuendelea kumpa haki mwanamke, lakini akisema kwamba anapenda kuona haki ikiendelea kutolewa zaidi kwa wanawake, kwa sababu hata katika shughuli za kilimo tunajua majumbani kwetu kunapotoka barani Afrika kote wanawake kwenye maeneo mengi likikuwa neno basi tungesema kwamba the breadwinner ama ni watu waletao mkate mezani, japo wanaume hawapendi hili, lakini kwenye shughuli za kilimo mashambani wanawake ndio wenye dhima kubwa ya kuhakikisha kwamba chakula kinakwenda mezani. Unatoka shambani jioni anarudi shambani, baba huwa ni mara chache sana kina baba wanarudi shambani, lakini kubeba mizigo ile itokayo shambani kuleta pale nyumbani watu waweze kula na kutafuta. Sisi kule kwa mfano nyumbani huko kuna kitu kinaitwa kutafuta vijiti ama mbegu za mihogo. Shughuli kubwa hii huwa ni ya wanawake, kutunza zile mbegu zote huwa ni za wanawake. Kwa hiyo rais amezungumzia masuala ya usawa yawepo kote katika masuala ya uzalishaji ili kuendelea kumwinua zaidi mwanamke. Hata ukiona pale meza kuu pamependeza, spika wa bunge la Zambia Nelly Muti mwanamke, lakini pia kwa upande mwingine pale kuna mwenyekiti wa caucus ya wanawake wa SADC na wajumbe wengi mbalimbali. Tumemwona pia spika wa bunge wa pili kutoka kule nchini Malawi ni mwanamke. Kwa tumeshuhudia hilo ambalo nisema Rais Samia Suluhu Hassan anaendelea kutekeleza
Tanzania nadhani kwa ukanda huu ni kiongozi kwa hilo. Naam, ni jambo la kujivunia kama tukiendelea kuona ukanda kwa ukanda unazidi kuwapa wanawake nafasi za uongozi, ngazi za maamuzi, kwa sababu wanawake wenyewe tunaona jinsi wanavyofanya mambo makubwa. Lakini rais amezungumzia hapa asilimia kubwa ya vijana, asilimia 60 kwa mujibu wa sensa yetu ya iliyomalizika hivi karibuni. Ukiangalia asilimia kubwa ni vijana kwa umri alioutaja pale kati. Kundi hili linapokosa mahali pa kujishikiza, ikawa ni la kurandalana mjini, unatengeneza ni ile watu wanasema unatengeneza bomu ambalo siku moja likilipuka linaweza kuleta hasara kubwa. Lakini umeangalia jinsi ambavyo Tanzania imejizatiti kuhakikisha vijana hawa sasa wanapata mahali pa kusimama na kuwa na tija kwa nchi yetu. Ni kama hiyo miradi ya kimkakati iliyowekwa na serikali na kupeleka mabilioni ya shilingi pale kwa ajili ya kusimamia. Wewe unaiona Tanzania ipi ndani ya miaka 5 endapo kwa mfano miradi kama hii ya BBT itasimama imara? Na wajibu wa viongozi kiachana na rais, lakini baadhi ya viongozi ambao miradi hii imeelekezwa, kwa mfano amesema wakienda pale Tengeru hapa Arusha ni kilomita 8 tu 12 kutoka hapa Arusha mjini mpaka ufike pale Tengeru. Ni upi wajibu wa viongozi ambao miradi hii imeanzishwa katika swala la kuisimamia? Nadhani unarudi kwenye kile ambacho rais amekisema na kuwataka pia viongozi wote wa SADC na pengine Afrika kwa ujumla kwamba ni wakati sasa wa kutoka kwenye makaratasi utekelezaji wa sera nyingi nzuri sana ambazo zilikuwa zinaandaliwa, lakini nyingi huishia kwenye makaratasi na matamko majukwaani. Amewataka viongozi watoke huko sasa watekeleze hizi sera ili Waafrika, watoto wa Afrika, vijana, watu wazima wasiendelee kufa na njaa. Kwa Tanzania mradi huu nadhani ukitiki, mimi tumeshuhudia hapa mkutano, na kwa watazamaji wetu ambao wanatufuatilia, mengi asubuhi hatukwenda nayo hewani kwa sababu ilikuwa ni mkutano ya awali. Waziri Basha amezungumza, akazungumza maspika na namna ambavyo mataifa yao yanafanya, lakini imeonekana kama hotuba ya Waziri Basha tunaweza kusema ni kama model ya wengi, kwa sababu kile alikuwa anaingia alikuwa anahitaja namna ambavyo imesheni mambo mengi. Wengi wamezungumza namna ambavyo watafanya. Sisi Tanzania tumezungumza namna ambavyo tunafanya mpaka sasa hivi kwa vitendo. Hata Rais Samia Suluhu Hassan amesema kwamba ni vyema sasa, kwa sababu kuona ni kuamini, wakifika Tengeru wataona shughuli inavyofanyika, na wao kwa namna ilivyo na kwa mataifa yao wanaweza kutoa ushauri kwamba maboresho yaweje, na kama ikiwapendeza basi wayachukue hayo wapeleke kwenye nchi zao. Kwa mimi naona kwamba hili likikamilika kwa Tanzania na mpango huu wa BBT, Building Better Tomorrow, na nimesikia pia kwenye Wizara ya Mifugo na Uvuvi nao wanataka waanzishe BBT yao itakayokwenda kumulika kwenye ufugaji, kwa sababu kuna vijana wafugaji, na kwa upande pia wa akina mama. Yakikamilika haya, yakitoka kwenye makaratasi, utekelezaji ambao unaendelea sasa hivi kwenye maeneo mbalimbali, kwenye hizi incubator tunasema, haya mashamba darasa yanayokwenda miaka 5 hii, ambayo sasa hivi Tanzania kilimo kinakuwa kwa 3.8 kwa mwaka. Sera ama wajibu uliopo ni kuhakikisha kinakuwa kwa 10% kufikia mwaka 2030. Mwendo ukiwa ni wa hivi, ruzuku zikitolewa vizuri, mbolea zifike kwa wakati zenye kukuza vizuri. Sasa hivi mbegu, na sisi vyuo vyetu wataalamu wa mbegu wamejifungia kuhakikisha kwamba tukuwa na mbegu bora ambazo hazitoleta athari katika uzalishaji. Mimi naona hili shughuli kisimuliwa Viki na mtazamaji lingekuwa tu kwenye maelezo, kwa sababu limeanza kutekelezwa. Tunaomba tu hapa njiani watekelezaji wasianguke wala wasimwangushe rais. Tutafika miaka 5 hiyo inayotajwa kufikia 2030, tutakuwa na hadithi nyingine kabisa yenye kubaki kama historia bora. Bara la Afrika limekuwa ni bara ambalo limekuwa likitajwa kwamba linakuwa na mikakati mizuri, lakini utekelezaji wake umekuwa ni wa kusuasua. Kwa mfano, ukiachana na masuala ya kilimo au haya yaliyosemwa hapa, utaangalia lile azimio la Abuja la kutenga 15% kwa ajili ya kupeleka katika wizara za afya katika bara zima. Kila nchi itenga 15% kwa ajili ya masuala ya sekta ya afya, lakini ukijaribu kuangalia utekelezaji wake, ikiwa ni pamoja na Tanzania, imekuwa ni wa kusuasua. Kwa sababu gani? Kwa sababu bajeti imekuwa bado bajeti za Kiafrika bado zimeendelea kuwa ni bajeti tegemezi. Unadhani leo hii imekuwa ni ufunguzi, lakini wataingia kwenye majadiliano, huenda na mambo ya kibajeti yatazungumzwa hapa. Je, unadhani bila bajeti iliyosimama haya watakayokuwa wanayasema hapa na maazimio watakayotoka nayo yatatekelezwa au yatatekelezeka?
Kutekelezeka itakuwa ni vigumu sana, kwa sababu tunaamini hizi bajeti ambazo zinakuwa zinatengwa kila mwaka, sisi tumemaliza bajeti yetu kwa nchi za Afrika Mashariki pia zimepitisha bajeti zao. Tukitenga bajeti ya trilioni 44.4 ama tuseme 39, alafu baadaye katika utekelezaji mwaka kesho tuje tuseme kwamba katika hizo trilioni 4 tumepata trilioni 30, tumekosa trilioni 14, utaona kwamba kuna mkwamo mkubwa sana hapo utakuwa umetokeza. Kwa sababu kwa mpango huo ni sawa na kusema kwamba ile bajeti ya Wizara ya Kilimo ambayo ni sasa hivi ni kama bilioni 900 inakwenda, rais amesema kwamba inakaribia trilioni 1. Hapo kuna bajeti ya umwagiliaji bilioni 390 na kitu. Kama kutakuwepo na upungufu kwenye utekelezaji wa bajeti ama tunasema nakisi ya kibajeti, haya yote yanayozungumzwa hapa yatakuwa ni hadithi tu za alfalela ulela. Kwa hiyo muhimu hizi pesa zikusanywe pesa zikusanywe, watu walipe kodi, lakini wanapokuwa wanalipa kodi waone matokeo ya kodi yao ikifanya kazi. Kuna wahisani ambao pia wanatusaidia. Sisi bajeti yetu inakwenda asilimia zaidi ya 70 sasa hivi. Wahisani wanatusaidia zile pesa basi zikiingia zisiende kwenye starehe za viongozi. Hizi pesa ziingie kufanya miradi. Sasa hivi tuna miradi mikubwa sana ya kimkakati. Tunataka SGR yetu ikamilike vizuri. Nataka bwawa la Mwalimu Nyerere ya asilimia 86 sasa hivi likamilike vizuri. Haya yote yakienda, hapo kwenye kilimo tutimilize hii mipango yote mikubwa. Kuna mkutano wa AGRF mwezi Septemba unafanyika. Nadhani kwa sababu ya Tanzania ilivyotazama inafanya vizuri. Bajeti, kodi zikikusanywa vizuri, zitumike vizuri, nadhani utekelezaji wa haya utakuwa kamili. Tukiondoka kwenye lile wimbi la kumlalamikia mtu mmoja anaitwa mkoloni wa zamani, huko sisi tukijificha kwenye utekelezaji, kuna mambo mengi tumekuwa tukilia hujuma. Kwa nini hao watu wanaowalilia kwamba wanapanga hujuma kila siku katika kutuhujumu? Sisi tunakaa wapi ku counter attack? Kwenye mpira tunasema wame counter attack. Tunakaa wapi ku counter attack mapigo ya hao tunasema wanatuhujumu? Tunalala wapi? Tukitoka huko tukiona kwamba wanatuhujumu, tuwe na njia za kujiondoa kwenye hujuma. Nadhani sasa hivi ni muda, kama alivyosema Waziri Bashe, muda wa visingizio umekwisha. Muda wa visingizio umekwisha, kwa sababu rasilimali watu, mambo ya kusema vita ya Russia imetuponza, COVID-19 imetuponza, tuondoke huko. Hayo mambo yapo. Urusi tunajua ni nchi kubwa zaidi duniani. Ukraine ni miongoni pia mwa nchi kubwa duniani. Sasa Ukraine ndio nchi kubwa zaidi katika bara la Ulaya. Ina ardhi nyingi, rasilimali nyingi, ardhi yenye rutuba. Tanzania tuna hiyo ardhi. Tanzania ipo hiyo ardhi. Zimbabwe hapa tumemsikia spika wa bunge la Zimbabwe amezungumza, wao walifanya mkakati. Ukiangalia hata kwenye listi ama orodha ya mataifa ambayo yanaagiza ngano kutoka Urusi na Ukraine ambako wazalishaji wakubwa, Zimbabwe haimo, kwa sababu waliamua tu kwamba sasa sisi tunataka tuondoke huko. Sasa hivi wanajitegemea kwa ngano, wanajitegemea kwa mahindi. Sisi na mataifa mengine ya Afrika ni wajibu huo wa msingi kila mmoja afanye, ili tuondokane na hizi taabu za utegemezi. Kwanza utegemezi wa mbegu ambao wameusema Waziri Bashe, utegemezi wa mazao ambayo tunaweza kuzalisha wenyewe, lakini pia mimi naweza kusema Waziri Bashe amesema na spika wa bunge kwamba tuondoe kwenye kukamiana, kushindana watu wa Afrika, complementing each other. Yani sisi tushirikiane kwa pamoja, tusiwe na zile roho za kushindana. Viki ni jirani yangu ama unaishi mtaa wa pili, unafuga kuku kuku wa mayai, unakimbilia kufuga kuku. Sisi tunamuuzia nani? Tunataka tumuuzie nani? Sisi tunazalisha mchele kwa wingi. Ndugu zetu wa mataifa mengine wanahitaji hiyo mchele. Tuanze tuna SADC, soko kubwa ili zaidi ya watu milioni 300. Hatuwezi kuuza humu ndani. Lakini kuna watu tunazalisha mchele na wa kutosha, lakini kuna wenzetu muhimu SADC wanaagiza mchele kutoka mbali, nchi za nje. Kwa hiyo bado kama alivyosema Waziri Bashe kwamba hakuna kule kushirikiana kwa pamoja, complementing each other. Tunabaki kukamiana, na hicho tukiondoa hicho kikwazo tutakuwa tumepiga mwingi. Ukiangalia kama hili azimio la Maputo ambalo nalo liliangazia masuala ya kilimo, ukija azimio lingine ile la Malabo, wewe mwenyewe unajua kabisa lilikuwa limeangazia mambo gani. Sasa unaitazamaje Tanzania miongoni mwa nchi hizi
za ukanda huu wa SADC. Una mtazamaji Tanzania kama tutaweza kutekeleza hata hilo tu azimio la Malabo ambalo limewekwa ndani ya miaka 10 walisaini ile mkataba mwaka 2014. Naona Rais Samia anaondoka hapa, atakuja kuzungumza hili. Anaondoka hapa ukumbini kwa kumaanisha kwamba shughuli imefunguliwa rasmi na mkutano huu ama mikutano itakayofuata iendelee. Ulikuwa ukizungumza azimio la Maputo ambalo lilisainiwa mwaka 2003, utekelezaji wake ukaenda mpaka mwaka 2014 hapo, ambayo ilikuwa yalitaka mataifa ya Afrika yatenge bajeti ya 10% katika bajeti zake zote kwa ajili ya kilimo. Lakini likaja azimio la Malabo, viongozi wa Afrika wakakaa wakasema sasa tunabaki na 10% ya kibajeti katika wizara zetu, katika wizara ya kilimo, ili kuhakikisha kwamba kilimo kinakuwa. Na hili likufikia mwaka 2025 Afrika inataka kuondoa njaa. Sasa hii azimio la Malabo je, linatekelezwa? Naam, namna hiyo. Basi tuseme sisi tunawashukuru watazamaji wote waliokuwa wanatufuatilia tangu majira ya asubuhi tulipoanza na Jambo Tanzania hadi tunapokuwa tunakamilisha matangazo haya ya moja kwa moja ya mkutano wa 53 wa mabunge ya SADC. Na kwa niaba ya wapiga picha walioshiriki katika kukuletea picha kutoka katika ukumbi huu, Samuel Mshana, Edgar Kilabo, Shabani Kwaka, Nicholas Mbaga na Justin Msechu. Upande wa sauti akiwa ni Saidi Salum, mchanganya picha ni Venance Leon, upande wa fundi ni Fanuel Elia na upande wa generator amekuwa ni Eliudi Mazengo. Mitandao yetu ya kijamii amekuwa ni James Range, mtangazaji mwenzangu ni Sero Mafuru, mimi ni Victoria Patrick. Dereva alitufikisha hapa ni Monsal Omar. Kwa moyo mkunjufu nasema asante kwa kuwa nasi, na sasa narejesha matangazo haya jijini Dar es Salaam katika studio zetu kuu za Mikocheni TBC1 kuendelea na vipindi vingine. Asante na kwaheri. Naam, Victoria Patrick, tukushukuru sana kwa moyo mkunjufu kwa kuwapitisha Watanzania kwa kile ambacho kimekuwa kikiendelea hapo Arusha, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefungua rasmi mkutano wa 53 wa Jukwaa la Mabunge ya Kusini mwa Afrika SADC, ambapo utahitimishwa tarehe 8. Na ni matumaini yangu umefaidika na hotuba mbalimbali ambazo zimetolewa na viongozi akiwemo Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amefungua mkutano huo. Endelea kutazama TBC1, ukweli na uhakika. Karibu Mikocheni, uendelee kutazama vipindi vingine.